లోపలికి వచ్చేస్తాను. మీడియా సభ్యులకి, గ్రామ ప్రజలకి, ఇక్కడ వచ్చిన సోదరి మనులందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. డోర్పర్లో ఇది చాలా చిన్న గ్రామం అయినా ఈ ఊరి మట్టిలో మరియు గాలిలో ఏదో అద్భుత శక్తి ఉందని నాకు అనిపిస్తుంది. అందుకే ఆ వెంకటేశ్వర స్వామి ఏడుకొండలు దిగొచ్చి ఎక్కడ వెలిసాడా అనిపిస్తుంది ఒక్కొక్కసారి. అలాగే ఇవాళ ప్రపంచ సుందరి వచ్చి మన పక్కన కూర్చుంది. ఇది అద్భుతం, నిజంగానే అద్భుతం. ఈ భూమిలో లేకపోతే ఈ గాలిలో మార్చం లేకపోతే ఇవన్నీ జరగడం అసాధ్యం. అన్నిటికీ మించి ఎంఈఐఎల్ కృష్ణారెడ్డి గారు, ఎంఈఐఎల్ అంటేనే కృష్ణారెడ్డి గారు. సో ఆయన ఈ ఊర్లో పుట్టడం అన్నిటికన్నా గొప్ప విషయం. ఈ ఊరు ప్రజల్ని అదృష్టవంతులు చేశారు, వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు ఎంతో పుణ్యాత్ములు చేశారు ఆయన ఇక్కడ పుట్టి. సో ఇక మేము చేసి మా ఎస్ఆర్ ఫౌండేషన్ నుంచి కానీ, ఎంఈఐఎల్ ఫౌండేషన్ నుంచి కానీ మేము చేసే సహాయాలు సహకారాలు అవి మాకు ఎంతో తృప్తినిస్తాయి. అవి మేమేదో ప్రజలకి చేస్తున్నాం అనుకోవట్లేదు, మా ఊరికి మేము తిరిగిస్తున్నాం అన్న భావనే మాకు ఉంటుంది. రోడ్లు వేయించినా, లైట్లు ఇచ్చినా, లేకపోతే గ్యాస్ కనెక్షన్స్ ఇచ్చినా, పైప్ లైన్లు ఇచ్చినా, ఏం చేసినా సరే అవి మాకు ఎంతో సంతృప్తినిస్తాయి. మేము హైదరాబాద్ లో ఉన్న మా మనసు అంతా ఎప్పుడు ఇక్కడే ఉంటుంది, ఈ ప్రజల చుట్టూతానే తిరుగుతూ ఉంటుంది. అది ఒకటి. ఇంకొకటి, నేను వచ్చిన ప్రతిసారి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే, ఇక్కడ ప్రజలకి లాస్ట్ ఇయర్ మేము స్క్రీనింగ్ చేసాము. స్క్రీనింగ్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ ప్రజల్లో ఎక్కువ లైఫ్ స్టైల్ డిసీజెస్ ఉన్నాయండి. లైఫ్ స్టైల్ డిసీజెస్ అంటే బ్లడ్ ప్రెషర్ కానీ, షుగర్ కానీ, లేకపోతే నడవలేకపోవటం, మోకాళ్ళ నొప్పులు, నీరసం, జస్ట్ లైఫ్ స్టైల్ డిసీజెస్. పాపం వాళ్ళకి అది చిన్న సమస్య. డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి సరైన మందు తీసుకుంటే వాళ్ళు చాలా బాగా పనిచేయగలుగుతారు, వాళ్ళ కుటుంబాన్ని నడుపుకోగలుగుతారు బాగా అన్న విషయం కూడా వాళ్ళకి తెలియదు. వాళ్ళు అదేదో పెద్ద జబ్బనో లేకపోతే ఏదో అనుకుంటా దాన్ని నెగ్లెక్ట్ చేస్తున్నారు. సో అవి చాలా సామాన్యమైన లైఫ్ స్టైల్ డిసీజెస్. అందుకే మేము అప్పుడు ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నాం, హాస్పిటల్ కట్టడానికి ఎలాగో ఈ సంవత్సరం వచ్చే సంవత్సరం హాస్పిటల్ మొదలెడతాము. ఈ లోపల ఇక్కడ చుట్టుపక్కల ఉన్న డాక్టర్లతో కలిసి ఇక్కడ సేవలు ప్రజలకి బేసిక్ మెడికల్ ట్రీట్మెంట్, బేసిక్ మెడిసిన్స్ ఫ్రీగా ఇవ్వటము, అలాగే స్క్రీనింగ్ చేయటము, లేడీస్ కి, ఉమెన్ కి, అలాగే జెంట్స్ కి, లైఫ్ స్టైల్ పొలాలకి వెళ్ళి వాళ్ళకి నీరసంగా ఉంటుంది, వాళ్ళకి B12 డెఫిషియన్సీ ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఈ బేసిక్ మెడికేషన్ అంతా ఫ్రీగా ఇద్దామని చెప్పి మేము శృతి హాస్పిటల్ తోటి ఇంకా చుట్టుపక్కల ఉన్న చిన్న చిన్న డాక్టర్స్ తోటి టైఅప్ అయ్యి కంటిన్యూస్ గా మా సేవలు అందిస్తున్నాం. చాలా పెద్ద పెద్ద ఆపరేషన్స్, సర్జరీస్ కూడా చేయించామండి. నడవలేని వాళ్ళకి కాళ్ళు, మోకాళ్ళు సర్జరీలు చేయించడం ఇవన్నీ చేయించాం. సో మాకు కావాల్సిందల్లా ఈ ఊరు చాలా బాగుండాలి. ఇప్పుడు మీకు P4 స్కీమ్ కూడా తెలుసుంటుంది. ఇందులో మేము మొత్తం గుడ్లవల్లి మండలాన్ని అడాప్ట్ చేసుకున్నాము. సో ఇవాళ కూడా దాని గురించి ఒక మీటింగ్ అయ్యింది. సో వీఆర్ సో ప్రౌడ్ ఆఫ్ దాట్. ఆల్మోస్ట్ కొన్ని లక్షల మంది ప్రజలు దీని వల్ల బెనిఫిట్ పొందబోతున్నారు. సో దీని కింద మేము హాస్పిటల్స్ కట్టడం, ఇంకా పాపం అలాగే గర్ల్స్ స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ టాయిలెట్స్ కి చాలా ఇబ్బందిగా ఉందని తెలిసింది మాకు, అది కట్టించడం, ఇవన్నీ కూడా ఇంకా చాలా యాక్టివిటీస్ చేస్తామండి. సో ఇంకొకటి మా పింక్ పవర్ రన్ అనేది హైదరాబాద్ లో స్టార్ట్ చేసాం. లాస్ట్ ఇయర్ ఫస్ట్ ఎడిషన్ ని మేము చాలా సక్సెస్ఫుల్ గా స్టార్ట్ చేసాం. ఆల్మోస్ట్ 12,000 నుంచి 15,000 మంది దాకా పరిగెట్టారు ఆ రన్ లో. ఆల్ ఓవర్ ఇండియా వచ్చారు, కొందరు ఫారినర్స్ వచ్చారు. మాకు ఇందులో పెద్ద ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు. నేను లండన్ లో చూసానండి ఒకసారి. అంటే దే రన్ ఫర్ హెల్త్, వాళ్ళు ఆరోగ్యం కోసం పరిగెడతా ఉంటారు, ప్రకృతితో కలిసి పరిగెడతా ఉంటారు. సో ఇది మనం ఎందుకు చేయకూడదా అని చెప్పి హైదరాబాద్ లో మొదలెట్టాము. అది చాలా సక్సెస్ అయింది. ఆ రన్ లో పార్టిసిపేట్ చేసిన తర్వాత చాలా మంది రోజు వాకింగ్, రన్నింగ్ వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్లో ఒక భాగం చేసుకున్నారు. సో దీని వల్ల వాళ్ళ ఆరోగ్యం కానీ, వాళ్ళ ప్రొడక్టివిటీ కానీ చాలా ఇంప్రూవ్ అయింది. ఇది దీని వెనక ఉన్న బిహైండ్ స్టోరీ అనమాట. మేము డేటా అంతా తీసుకుంటే చాలా యాక్టివ్ గా, హెల్తీగా, ప్రొడక్టివ్ గా చాలా బాగున్నారు. సో ఈ ఇయర్ పింక్ పవర్ రన్ మేము ఇంకా ఉత్సాహంగా, ఇంకా ఎంతో హంగులతో వస్తున్నాము. మా మా ఆశల్లో ఒకటి, ప్రజలు ఆరోగ్యంగా ఉండాలి, వాళ్ళ కుటుంబం ఆరోగ్యంగా ఉండాలి, ప్రతి ఇల్లు ఆరోగ్యంగా ఉండాలి.
అండ్ ఇక మన ప్రపంచ సుందరి ఓపెల్ గురించి చెప్పాలంటే దీని గురించి ఎంత చెప్పినా చాలా తక్కువే. తనకు అర్థం కాబట్టి నేను ఇంగ్లీష్ లో చెప్తాను, తను కూడా వినాలి. Hello, ladies and gentlemen. First of all, thank you so much, everyone, for coming and giving so much importance to the event and the other pink one that is coming up just around the corner. And thank you so much, Mrs. Sudha Reddy, for seeing the importance of breast cancer awareness and also having me and including my lovely friend, Miss World Asia, here today. Like I mentioned before, I used to have a breast lump and I had a removal surgery when I was 16. That is why I started my Opal for Her project, which focuses on breast cancer awareness and fundraising. And with the fact that it happened to me at a very young age, this is why I see the importance of raising awareness when it comes to breast cancer. And after a few years of working on this project with medical personnel, doctors, survivors, and patients, it all comes to one word, which is early detection. And I think that this is also one thing that Mrs. Sudha Reddy is giving importance about and seeing how it could help save lives of so many women in the community. When it comes to breast cancer, if you could detect it at an early stage, there is a higher rate of survival. This is why us, including medical personnel in many countries, give so much importance to breast cancer awareness and for everyone to have an early detection so that the curability is high and everyone is safe from breast cancer. The mobile track breast screening is something that's very important, and to me personally is a very effective innovation, because I still believe that in a lot of countries, in a lot of areas and community, there are many more unfortunate women, underprivileged women, that they could either have no knowledge of breast cancer at all, or they could have knowledge of breast cancer, but they do not have the funds or accessibility to get themselves checked for breast cancer. Therefore, I am very honored to be a part of this event and also the pink one that's coming up around the corner, to raise awareness and also give more knowledge and awareness to a lot of people, not only in India but also around the world, because of course what we're doing here is not just something that we aim for a community. We start from a community, but of course we aim for a lot of people around the world where we can save so many more lives if we work together. So thank you very much for having me today. Thank you so much for the question. A lot of people say I've come so far since I first had my breast lump removal surgery till I was crowned Miss World. But the truth for me is I see that a very short journey for now since I'm Miss World, and I can see that there are so many things waiting for me ahead, and so many things I could do, so many things I could join with people from around the world in creating greater good in the world, in the communities. And if I could say one thing to women around the world, like I said earlier, when it comes to breast cancer, I've had interviews, I've had meetings, I've had talks with so many doctors, so many medical personnel, especially now that I'm Miss World, I get to travel to hospitals, research centers, even hospice around the world, and they all share the same answer to me in combating breast cancer, and that is early detection. So if I could say to women around the world, I would say that it's very important for you to think about your health, to care about your health, because I always say that if women have good health, there is nothing in this world that beyond what they can achieve. And like Mrs. Sudha Reddy said, it is also very important for women to know and to be educated and to get the chance to have breast cancer knowledge involved in their life. So it's very important to set a strong foundation at a very young age, because with lifestyle, because with the environment, because with the processed food that we're eating nowadays, I see breast cancer patients younger and younger and younger compared to so many years back. Therefore, it's very important to have education in younger generation and all generations, but it's very important to set a strong foundation for the community, for them to acknowledge that this is not something far away from their lives, and it's very important
that they care and they check on their health. Thank you. Thank you. ఓకేనా diabetes and hypertension. So we are checking for hypertension and we are having the treatment for hypertension. We are also checking for diabetes control and we are checking for yes, pulse also. We need to pulse. So you also stay on the truck and move around to give checkups? Yes, we do conduct health camps. భారతదేశంలో మహిళల్లో క్యాన్సర్కు సంబంధించినటువంటి మరణాల రేటు ప్రధానంగా ఎక్కువ ఉండడం వలన ఒక్కదాన్నైనా సరే ఎదుర్కొనే దిశగా ఈ చర్యకి When I was 16, I had a breast lump removal surgery. It wasn't breast cancer, but it's something that took a very big toll in my life. And with the fact that I have all the support, I have all the technical support, medical support in my community. And I just think about, first of all, I think about what if I have breast cancer and all of the dreams and all the things that I wanted to do in life just fall apart in a split second that the doctor tell me that I'm diagnosed with breast cancer. And I also thought about the unprivileged women, the unfortunate women around the world that they don't have access, they don't have the opportunity to even receive the basic treatment that they deserve. That is why I wanted to start Opal for her project. But of course, back then I was very young. I didn't have all the funds, I didn't have all the resources that I have, I didn't have all the partners, organizations that I work with today. Therefore, I started off by focusing on raising awareness because, like I said, nowadays patients that have breast cancer, their ages are growing younger and younger and younger each day compared to back then. And so I started from raising awareness. I started from my own platform because I also joined pageantry the same year that I started my project. And I started by giving out information, whether it's from patients themselves or survivors or doctors, just to give a little information and awareness to people that are following me on my platform, and also at the same time for those that are battling breast cancer, they can feel like they have a friend, they have a community where they can talk to, where they can feel like someone is there for them. And after I was crowned nationally, I had an opportunity to work with other organizations, other foundations in my country. And that is when I started fundraising and working on so many more projects with them to put more actions into it. So it comes to raising awareness and fundraising. And now that I became Miss World, I just spread it across the world working with so many hospitals around the world. We just had a tour in the United Kingdom where I went to the research center and the hospitals. And I take back what they have there in the United Kingdom and other places that I've been traveling to share their information in case that it could help one another
I think that is a very important goal that I'm doing right now, to be a bridge for people across the world, and not only women, but also private sectors, public sectors, hospitals, until the Ministry of Public Health around the world as well. Thank you. Thank you. Be back here in India. First and foremost, thank you so much for the warmest welcome, and thank you, Mrs. Sudha Reddy, for having us again. And me personally, I have a friend who survived breast cancer, and it is because of early detection. And seeing her personally struggle and combat the cancer is something that's really admiring. So to be here and to witness the innovations that the Sudha Reddy Foundation had given the community and the communities around India is very admirable. So thank you so much for doing what you do. And thank you so much. I just really want to thank all of you for the community building that you're doing here. It's really admirable, and I think that we have to include in our everyday conversation the breast cancer awareness, especially here as well in India. I've heard that breast cancer and lung cancer are the two most common cancers so I believe that we have to include it in our everyday conversation. And also with the upcoming Pink Power Run, I hope that we can all involve ourselves there, because it is for greater cause. And I'm very, very excited to see everyone and to do more meaningful causes in the future, of course, with the Miss World Organization and the Sudha Reddy Foundation. So thank you very much. Thank you so much, hospital, of course, within 2-3 years. And thank you so much for all the media for supporting us, and all the villagers for supporting and cooperating us. And thank you, Opal, and thank you, Krishna, for accepting for my request and coming all the way. Thank you, Steve. I don't know where is Steve. Steve is the head of Miss World Organization. He took an initiative. He is the initiative behind any good deed, and he encourages these girls, and these girls take motivation from him. It's like that, vice versa. Thank you so much, and thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much. The answer is, we're actually thinking about that the minute we started our Pink Power Run in Telangana. We already started our research about the quality of air here and the green zones available, because we need at least 5 kilometers track where people can breathe fresh air during their run, because for 10K we need at least 5 kilometers green belt. So we are doing that background check and everything. If we are comfortable, we might choose either Vijayawada or Vizag. And next year for sure we are going to start it in AP. Next year for sure. Thank you. మేము ఈ వీక్లోనే డిస్కస్ చేసుకున్నాం దీని గురించి. అఫ్ కోర్స్ ఇక్కడ స్కూల్స్ ఉన్నాయి, బేసిక్ స్కూలింగ్ ఇక్కడ ఉన్నది, స్కూలింగ్ ఫెసిలిటీస్. ఆ స్కూల్స్కి మేము కావాల్సిన సాయం అందిస్తానే ఉన్నాము. అలాగే హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ కూడా మమ్మల్ని ఎవరైనా అప్రోచ్ అయితే ఖచ్చితంగా వాళ్ళు టాలెంటెడ్ అయితే హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ కూడా మేము సపోర్ట్ చేస్తున్నాం. సో ఇంకా ఇక్కడ ఉన్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే చాలా మంది స్కూల్కి వెళ్ళట్లేదు, ఇక్కడ చదువులేని వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. వాళ్ళు అటు వ్యవసాయం చేయట్లేదు, ఖాళీగా ఉంటున్నారు. సో వాళ్ళకు కూడా మేము ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రొవైడ్ చేద్దామని ఒక ఆలోచన. చదువుకున్న వాళ్ళకు కూడా మినిమం నెలకి 15,000 సంపాదించుకునేట్టు ఏదో ఒక ఎంప్లాయ్మెంట్ ఖచ్చితంగా ప్రొవైడ్ చేయాలని ఈ గుడ్లవల్లేరు మండలాన్ని అడాప్ట్ చేసుకున్నాక మేము డిసైడ్ చేసుకున్నాం. ఏదైనా అవ్వచ్చు, సెక్యూరిటీ గార్డ్ అవ్వచ్చు, ఆఫీస్ బాయ్ అవ్వచ్చు, దానికి చదువు అక్కర్లేదు, మినిమం బుర్ర ఉంటే చాలు, దాంతో పనిచేస్తారు. సో బోత్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అండ్ హెల్త్, ఈ మూడింటి మీద మా ఫోకస్ అండి. అలాగని ఏది ఫ్రీగా ఇవ్వము, కష్టపడే వాళ్ళకి అన్ని దొరుకుతాయి, అన్ని ఆపర్చునిటీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం. థ్యాంక్ యూ.